సార్ మనం లాస్ట్ సెషన్లో చాప్టర్ నెంబర్ 2లో ఉన్నామండి. ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి సార్. అయితే ఆ చార్ట్స్కి కొంచెం కనెక్టివిటీ కావాలి. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ నెంబర్ 4. డేటా అనలిటిక్స్లో ఎనలైజ్ చేశాక వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ రిపోర్ట్. దట్ రిపోర్ట్ మే బీ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఆర్ డిస్క్రీట్. టైమ్ సిరీస్ చార్ట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతేనేమో స్కాటర్ చార్ట్స్ అవ్వచ్చు, జామెట్రిక్ చార్ట్స్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నిటిని చెప్పడం కోసం సక్సెస్ రేట్, హిట్ రేషియో, మిస్ రేషియో ఇవన్నీ చెప్పాలి అంటే కొంచెం హెల్ప్ చాప్టర్ నెంబర్ 4 నుంచి కావాలండి. ఒక 1 hour 15 minutes అయితే నాకు చాప్టర్ నెంబర్ 2 కంప్లీట్ అవుతుంది. నేను ప్రజెంట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక 5 minutesలో ఇప్పటిదాకా చెప్పిన టాపిక్ని రికవరీ చేసుకొని దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చాప్టర్ నెంబర్ 4 కంప్లీట్ అయ్యాక, లేదా ఆ ఎనలిటిక్స్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 1 hour 15 minutes ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ చేసుకుందామండి. నేను అప్పుడు కూడా చాప్టర్ని రివైజ్ చేస్తాను. ఇబ్బంది అంటే కనెక్టివిటీ లేకుండా కష్టం అయిపోతుంది, అందుకోసం. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? లేదు సార్ అదే చెప్పమంటే ఇక తప్పదు, అదే చెప్తా. రైట్. సో లేదు, సబ్జెక్ట్ విషయంలో మీరు చెప్పిందే సార్. మిగతా విషయాల్లో మాత్రమే మనం అంటే మీరు పెద్దవాళ్ళు కదండి. ఓకే, సంతకాలు పెట్టేవాళ్ళు, డబ్బులు, హడావుడి. లాస్ట్ ఫ్యాన్ ఆపే ఎందుకని వాళ్ళు స్పెషల్గా ఇంట్లో వాళ్ళు గుర్తుపడతారా సార్ తర్వాత? మా అబ్బాయి చామన్ సాయిగా ఉంటాడు, ఈడెవడ తెల్లగా ఉన్నాడు, మా వాడు కాదు వెళ్ళిపోండి అంటారు ఇంట్లో వాడు. ఓకే, కమ్ టు ద పాయింట్. ఐ started with data processing. Data processing is nothing but processing of data with the help of manual effort, semi-automated tools, or computerization. There are 3 generations of data processing: manual, mechanical, and electronic. మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 పెండింగ్ క్వశ్చన్ అండి. ఆ టెర్మినాలజీ మొత్తం ఎనాలిసిస్, టైమ్ అనలిటిక్స్, కస్టమర్ డేటా మేనేజ్మెంట్, సెగ్మెంటేషను, ఇవన్నిటికీ ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్, కొంత డేటా మైనింగ్, డేటా వేర్ హౌసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, అందుకే పెండింగ్లో పెట్టుకున్నాం. లిస్ట్ అవుట్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ అన్నాను. వాలిడేషన్, సార్టింగ్, అగ్రిగేషన్, ఎనాలిసిస్, రిపోర్టింగ్, క్లాసిఫికేషన్. And then we have seen relative risk elements in the terms of low risk, moderate risk, high risk. And then we have examples of data classification. What are they? Private, public, restricted. And then we have seen classification process and steps, understanding the current situation or a setup, creation of a data classification policy, prioritize and organization of data. And then I told you data organization. We have 2 categories of elements. Number 1 is structured, unstructured. Very simple tools are available. Simple to manage is called as structured. The complexity is associated is said to be unstructured. Data distribution. There are different forms of data distributions. Number 1 is discrete distribution and continuous distribution. Last class లో 2-3 పాయింట్స్ ఓరల్గా చెప్పుకున్నాం. సక్సెస్ అంటే ఏంటి, ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి, హిట్ అంటే ఏంటి, మిస్. బట్ దానికి సంబంధించి గాజియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యాక్టివిటీస్ని, లేదా బైనామియల్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి, ఈక్వేషన్ కాంపోనెంట్స్ అనలిటిక్స్లో చెప్పాల్సి ఉంటుందండి. ఆ పాయింట్ చెప్పాక డీటెయిల్గా దీన్ని కూడా రివైజ్ చేస్తాను. టైప్స్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూయస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, టీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని. ఆ తర్వాత data cleaning. What are various steps for data cleaning? And then we have benefits of data quality, important questions, validation, discuss various types of validation, data type check, code check, range check, format check, consistency check, and some. ఒక 1 hour 15 minutes అయితే నాకు ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దాదాపుగా 1 hour 15 minutes, ఒక 5 నిమిషాలు అటు ఇటు అవ్వచ్చు ఈ చాప్టర్. కానీ చెప్పాను కదండి కొంచెం కనెక్టివిటీ అవసరం కాబట్టి ప్రజెంటేషన్, ఒరిజినల్గా యూనిట్ నెంబర్ చాప్టర్ నెంబర్ 3 డేటా ప్రజెంటేషన్స్ అండి. అది కూడా ఈజీగా ఉండేది. కానీ ప్రజెంటేషన్ చెప్పాలన్నా అంటే ఇది ఫస్ట్ టైం ఉన్నటువంటి టీచింగ్ కాబట్టి ఒక ఆర్డర్ మేము ఫిక్స్ చేసాము. కానీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే మనం ఏ ఆర్డర్లో చెప్పుకుంటున్నామో ఆ ఆర్డర్ని మేము చేంజ్ చేస్తాం. రైట్. డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ మోడలింగ్. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ
technical concept, artificial intelligence, machine learning, data mining, data warehousing, business intelligence, extensible markup language, and then XBRL, extensible business reporting language, neural networking, everything. This is come under big data, artificial intelligence, natural language processing. All these components are come under one simple chapter, that is chapter number 4. ఒరిజినల్గా పెద్ద పెద్ద సబ్జెక్ట్స్ అండి, మనకు ఒక క్వశ్చన్స్లా ఉంటాయి, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అయితే మనం ఈ చాప్టర్లో స్టార్ట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫస్ట్. ముందుగా మనం కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆ తర్వాత డేటా మైనింగ్ అండ్ వేర్ హౌసింగ్, అక్కడి నుంచి ఎనాలిసిస్కి వెళ్తామండి. అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి, ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నిటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్లీ టెక్నికల్ కాంపోనెంట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్లో ప్లేస్ చేశాడు, మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సి క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a physical component. Many people used to say that something that is on the sky is not a cloud in the terms of computing. Cloud computing is a physical building. We have a Facebook cloud, Google cloud, IBM cloud, HP cloud. You all are storing all of your mobile data or in the terms of important information into Google Drive. It is a cloud. Google Photos, Microsoft Azure, Salesforce automation. So here, whatever the data that is stored with normal, see, cloud computing is a method of sharing services, storage. మీకు తెలిసిన టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని రాసేయచ్చు. స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, డేటా, డేటాబేస్, డాక్యుమెంట్స్, applications, spreadsheets, or anything, bandwidth, etc., or anything. Cloud computing is a method of sharing services, storage, hardware, software, network, infrastructure, communication, data, databases, documents, applications, spreadsheets, or anything on demanding services with the help of internet. Cloud computing is a method of sharing services, storage, anything on demanding services with the help of internet on a pay per use basis. Pay per use is nothing but whatever the services you are consuming, we are going to pay for that only. మీరు ఏ సర్వీసెస్ అయితే వాడతారో దానికి మాత్రమే మీరు పే చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేపర్ యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ తీసుకుందామండి. పాత రోజుల్లో సిటీ కేబుల్ తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా సెటప్ బాక్స్ కాదు సార్, నార్మల్ సిటీ కేబుల్ వచ్చి కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఏమో హైదరాబాద్ 2 రోజులు రాలేదు క్లాస్కి, అదే అడిగాను నేను, అవునంటున్నావు. ఏమైంది తమ్ముడు, ఉన్నాడా ఏంటి ఇంకా? అందుకని వచ్చేసావా? వద్దయ్యా, కూర్చో. సో సిటీ కేబుల్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే మీరు ఒక ఛానల్ చూస్తారా లేదా వాడికి అనవసరం సార్. ఎవ్రీ మంత్ యూ హ్యావ్ టు పే 200 రూపీస్ ఆర్ 250 రూపీస్.
ఒక 1 మంత్ ఊరు వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు. వాడికెళ్ళి, బాబు మేము 1 మంత్ ఉండట్లేదు, నాకు కేబుల్ అక్కర్లేదని చెప్తే వాడేం చెప్తాడు, డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి 150 రూపీస్ ఛార్జెస్ అండి, మరలా మీకు కనెక్షన్ ఇవ్వాలంటే 200 రూపీస్ ఛార్జెస్ అంటాడు. అందువల్ల వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు D2Hలో వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ రీఛార్జ్ ఫర్ యువర్ టెలివిజన్ ఫర్ 1 డే, ఈవెన్ 1 అవర్, ఆర్ 1 వీక్, 1 మంత్, 6 మంత్స్, ఆర్ ఇట్ మే బి క్వార్టర్లీ, ఇయర్లీ. ఐడియా ఉందో లేదో, మీకు ఐడియా ఉంటే స్పోర్ట్స్ ఛానల్ వస్తుంది అనుకోండి సార్. ఇప్పుడంటే జియో స్పోర్ట్స్ అని చెప్పి, జియో సినిమా అని చెప్పి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ డబ్బులు పెట్టేస్తాడు వాడు. ఏదైనా దే స్టార్ట్స్ విత్ ద ఫ్రీ. జియో 5G అన్లిమిటెడ్ ఇస్తున్నాడుగా, ఒక 1 ఇయర్ ఆగండి, 49 రూపీస్ రీఛార్జ్ కంపల్సరీ. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, లైఫ్ టైం అని మన సిమ్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు సార్ వీళ్ళు. లైఫ్ టైం సిమ్ కార్డ్, మీరేం రీఛార్జ్ చేయక్కర్లేదని చెప్పి సిమ్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు. అందుకే ఒక 2-3 సిమ్ కార్డులు మెయింటైన్ చేశారు. ఇవాళ ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ మంత్ కంపల్సరీ రీఛార్జ్. అది కూడా ఎంత, మోర్ దాన్ 100 రూపీస్, 159 రూపీస్. ఎయిర్టెల్ అయితే ఐ థింక్ 159 ఉన్నట్టుంది. జియో కూడా 179 రూపీస్ దాకా. 159 దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళమి ఇంకొక అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ మాట్లాడుకో. మదర్ ఉన్నారు, మదర్కి నార్మల్ రీఛార్జ్ చేయిస్తాం. ఆవిడ ఏమైనా ఫోన్ మాట్లాడాలంటే నాన్న ఫోన్తోనో మీ ఫోన్తోనో మాట్లాడతారు, ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకులే అని. అలాంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 159కి వెళ్తున్నాంగా, 179 180కి వెళ్ళిపోదాం, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ మాట్లాడుకో. చివరికి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఏంతో ఈక్వల్ చేశాడు, క్వార్టర్లీ రీఛార్జ్ 699, 599, 1.5 GB డైలీ, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, 100 మెసేజెస్ అని స్టార్ట్ చేశాడు. ఎవ్రీబడి షుడ్ అడాప్టెడ్ టు ద న్యూ కేటగిరీ ఆఫ్ కాంపోనెంట్. అందుకే సిటీ కేబుల్ ఇవాళ అలా కాదండి, యూ కెన్ రీఛార్జ్ ఫర్ 1 స్పెసిఫిక్ ఛానల్ 10 రూపీస్, 12 రూపీస్ ఫర్ 1 మంత్, 1 వీక్, 1 డే. ఈవెన్ ఆన్ డిమాండ్ మూవీస్ ఉన్నాయి సార్, మీరు ఒక 50 రూపీస్ పే చేస్తే ఆ మూవీ చూడొచ్చు. సో ఇలానే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేటువంటిది కూడా, ఏ క్లౌడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్, ఫిజికల్ బిల్డింగ్. Cloud computing is a method of sharing services, storage, applications, infrastructure, hardware, software, data, anything on demanding services. Whenever need arises, we can access the resource is said to be on demanding. మీ దగ్గర రీసోర్సెస్ లేవు సార్, కానీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆన్ డిమాండింగ్ సర్వీసెస్. గూగుల్ డ్రైవ్ చూడండి, 15 GB మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చాడండి. అయిపోయింది, ఎక్సెసివ్ కావాలి కొనొచ్చా లేదా, అవసరం లేదు అక్కర్లేదని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చా లేదా, ఆన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆన్ డిమాండింగ్ స్కేలబుల్ సర్వీసెస్. అమ్మ స్కేలబిలిటీ అంటే అకార్డింగ్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ నీడెడ్ బై ఎ యూజర్ ఆర్గనైజేషన్. సో స్కేలబిలిటీ, షేరింగ్, ఆన్ డిమాండ్. Is it possible to have a cloud computing without internet? No. ఇంటర్నెట్ లేకుండా గూగుల్ ఫొటోస్ ఓపెన్ అవుతాయా సార్, గూగుల్ డ్రైవ్ ఓపెన్ అవుతుందా? నో. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఆన్ ఏ పేపర్ యూజ్ బేసిస్ in a scalable fashion using any device, any location, any user is allowed to access. అందుకే మీరు చూసే ఉంటారు, మీ మొబైల్ని మీ టీవీకి కూడా మీ జీమెయిల్ అకౌంటే కనెక్ట్ చేస్తే యూట్యూబ్లో మీరు ఏదైతే చెక్ చేస్తారో ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ టెలివిజన్. అలానే పీసీలో కూడా చూసుంటారు, హిస్టరీ మొత్తం కూడా ద సేమ్ హిస్టరీ విల్ బి రిపీటెడ్. అలానే అసలు ఎందుకు సార్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కావాల్సి వచ్చింది, మనం ఏం చేస్తాను సార్. ఒకప్పుడు అండి, ఐ హ్యావ్ ఏ వర్డ్ ఫైల్, ఎంఎస్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్. If I'm going to send the same Word document to my friend, I'm using MS Office 2007 software. He may use as MS Office 2010 or 2013. Format may be modified and arrangements మారిపోతాయి. That's why the common approach is to buy a PDF to Word converter. ఒక సాఫ్ట్వేర్ సపరేట్గా కొనేవాళ్ళండి, PDF to Word converter అని. ఆ PDF to Word converter కొని దాన్ని కన్వర్ట్ చేశారు. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ PDF by using that software, licensed software. Then only you are allowed to send. ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్వేర్ కొనలేదు, ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, యాక్సెస్ చేయలేదు. సింప్లీ we are going to use ilovepdf.com.
ఒక వెబ్సైట్, మంచి వెబ్సైట్ అండి. మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్యూచర్లో మీ ఆఫీస్కి కూడా. ilovepdf.com. Here there are several options. Word document will be converted into PDF. క్లిక్ చేస్తే చాలండి. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఉన్నటువంటి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్గా వర్డ్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పీడిఎఫ్. ఎంఎస్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ పీడిఎఫ్ అయిపోతుందండి. ఏ సాఫ్ట్వేర్ అక్కర్లేదు. ఆన్ డిమాండింగ్ సర్వీసెస్, దిస్ ఈజ్ ఎ పీడిఎఫ్ ఫైల్. At the same time, PDF file will be converted into Word document. Excel file will be converted into PDF, PowerPoint, even watermark. వాటర్మార్క్ తెలుసు కదా, సెంటర్లో మాస్టర్ మైండ్స్ అని ఉంటుందమ్మా. వాటర్మార్క్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడే కన్వర్ట్ చేసినటువంటి యాడ్ వాటర్మార్క్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయమంటారు? టెక్స్ట్ ఏంటి? ప్లేస్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇమేజ్ ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చండి. టెక్స్ట్ అనేటువంటిది ఎక్కడైనా మనం ప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బోల్డ్ ఉండాలి. యాడ్ వాటర్ మార్క్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది వాటర్ మార్క్ ఇక్కడ చూడండి సార్. సెంటర్లో కావాలంటే సెంటర్లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, హారిజాంటల్ అవ్వచ్చు, ఏవైనా ఆప్షన్స్. ఈవెన్ యూ కెన్ సేవ్ ద డాక్యుమెంట్ విత్ ద పాస్వర్డ్. మనం చెప్పినట్టు కూడా ఉన్నాను. పాస్వర్డ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అన్ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారా అండి సాఫ్ట్వేర్ని? లేదు. సాఫ్ట్వేర్ కొన్నారా సార్? లేదు. ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సేమ్ కాంపోనెంట్ విల్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ ఏ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకే. సో ఏ ఊరు నాయనా? తెనాల నుంచి వచ్చాను నిద్రపోవడానికి. ఇంకెక్కడ దొరకలే. అక్కడే చల్లగా ఉంటుంది కదా, అంగళగుదురు ఆ ఏరియాలో ఉంటాయి, చెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కాలువ పక్కన. అక్కడ పడుకోవాల్సింది దుప్పటి తెచ్చుకొని. మరి బాబు ఆఫర్లో మరీ 20 మార్క్స్ అని ఇంత ఘోరంగా అయితే ఎట్లా? మిగతా వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఉంచండి. మిగతా వాళ్ళకు ఉండవా షీలా? ఇట్లా ఉండవు. ఓకే. సో cloud computing may be deployed into 4 categories called cloud deployment models. మా క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అన్నా లేదా టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అన్నా ఒకటేనండి. There are 4 categories of clouds. Number 1 is private cloud, public cloud, community cloud, hybrid cloud. సార్ ఫ్యూచర్ మొత్తం క్లౌడ్ కంప్యూటింగేనండి. ఇప్పటికే గూగుల్ డ్రైవ్లు, డ్రాప్ బాక్స్లు అన్నీ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్. కంప్లీట్ ఫ్యూచర్ అంతా ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి టాపిక్స్ మీద బేస్ అవుతుంది. బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, ఓకే, అలానే క్రిప్టో కరెన్సీ, different categories of models, artificial intelligence. Even ChatGPT is an example of open artificial intelligence software. Cloud can be deployed using 4 categories of models or 4 types. Number 1 is a private cloud, public cloud, community cloud, and hybrid cloud. Let us go through one example. You are going to travel from one place to another place by using your own car. That is a private cloud. You tell me, is it private cloud is expensive or very less expensive? Highly expensive. మీరు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళి రావాలి అంటే నాకు తెలిసి 10,000 to 15,000 రూపీస్ దే మే ఛార్జ్. అంతకంటే ఎక్కువ అవ్వచ్చు, నాకైతే తెలియదు, కానీ 10,000 to 15,000 అయితే ఛార్జ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్ బై యూజింగ్ ఏ ట్రైన్ ఆర్ ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి, బస్ తీసుకుందామండి, ఆర్టీసీ, ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్ తీసుకుందాం. ద కాస్ట్ మే బీ అరౌండ్ 500 రూపీస్, 200 రూపీస్, 250 రూపీస్ టు 500 రూపీస్ ఆర్ 1000 రూపీస్. ఓల్వో కావాలి, ఇంకోటి కావాలి అంటే ఎక్స్పెన్సివ్. నార్మల్ ఆర్డినరీ బస్ అయితే కనుక, మరి పల్లె కాకుండా ఉండేటువంటి బస్ అయితే కనుక మాక్సిమం 250 రూపీస్, 300. లేదు ట్రైన్ అనుకోండి, డెల్టా నైట్ పాస్ ప్యాసింజర్ మీరు తీసుకుంటే నాకు తెలిసి 120 రూపీస్, 150 రూపీస్లో మీరు వెళ్తారు. 300 రూపీస్లో తిరిగి కూడా వచ్చేయచ్చు. 15,000 ఎక్కడ? అలానే. అండ్ యూ టెల్ మీ స్కేలబిలిటీ.
What is scalability? Any number of components can be connected and removed. Is it high scalability will be provided by private or public? Public. స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఎన్నైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎన్నైనా రిమూవ్ చేయొచ్చు. సార్ కార్లో 10 మందిని 20 మందిని కూర్చోబెడతారా సార్? మరి స్కేలబిలిటీ లిమిటెడే కదా. నలుగురు కాదు అంటే ఇంకొక ఇద్దరు గుండ్రంగా లేరు మిగతా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు, అంటే లీన్గా ఉన్నారనుకున్నప్పుడు ఇంకో ఇద్దరు పిల్లల్ని కూర్చోబెడతాం. అలా కాకుండా ఒకేసారి 20 మందిని కార్లో తోసుకొని వెళ్తారా? అదేం తుఫాన్ కాదు. నార్మల్ కార్ మారుతి 800 లేదా ఆల్టోన్ అనుకోండి. కానీ ట్రైన్లో సార్ దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్. అందుకే ఎక్కడా కూడా హై స్కేలబిలిటీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ఏ పబ్లిక్ క్లౌడ్, limited scalability will be provided by a private cloud. Which one is highly secure? Private cloud. Private cloud is highly secure. Public cloud is less secure among all other cloud computing models. For example, ఒక హోటల్కి వెళ్ళారండి, కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, మీరు ఏదో మీ ఫ్రెండ్స్కి చిన్న గెట్ టుగెదర్ అని చెప్పి ఒక 20 మెంబర్స్ని ఇన్వైట్ చేశారు సార్. 20 ఫ్యామిలీస్లో వెళ్ళి ఎవరు రారులే అని చెప్పి అందరు రండి అని చెప్పొచ్చారు. చివరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజు అప్పటిదాకా ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళలేదు, కరోనా అన్నారు, అందువల్ల ఎవరు వెళ్ళి ఆ రోజు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇండియా ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ కరోనా, మాస్కులు వాడక్కర్లేదు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అని అనౌన్స్ చేశారు. వాళ్ళతో పాటు ఇంకో 4 ఫ్యామిలీలు కూడా తీసుకొచ్చి 2000 మంది వచ్చారు. మీరు పిలిచింది 20. హోటల్లో భోజనం అరేంజ్ చేస్తారా సార్? Scalability may be provided, 20 may be converted into 30 or at most 50. అంతే తప్ప 20 మందికి భోజనం చెప్పి 4000 మందికి పెట్టమంటే వాడు పెట్టలేడు సార్. కానీ తిరుపతి లేదా షిరిడి మనం అన్నపూర్ణ మనకి సంబంధించినటువంటి ఆశ్రమాలకు సంబంధించి కొన్ని రకాల అక్షయ పాత్ర ఇలాంటి కాంపోనెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. తిరుపతికి వెళ్తే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, అసలు దెర్ ఈస్ నో లిమిట్, కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. లేదా షిరిడీకి వెళ్తే ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. ఈజ్ ఇట్ కమ్ అండర్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? హై స్కేలబిలిటీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై పబ్లిక్. హై సెక్యూరిటీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై sometimes there is a need for private cloud wants to communicate with the public cloud. or నేను బస్సులో రావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ అనుకుందాం, బస్సులో రావాలి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు బికాస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ టు బై ఎ కార్. కారు కొనే స్తోమత లేదు, కార్లో రావాలని ఇంట్రెస్టు లేదు. ఉన్నటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఓన్లీ 2నే, వన్ ఈజ్ కార్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బస్. ఏం చేయాలి సార్? ఏమండి అర్థం కాలేదు? మీకేమైనా అర్థం అవుతుంది? బాబు 2 ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఉండి, బైకు, ట్రైను, ఫ్లైటు, నడుచుకుంటూరా, పరిగెత్తు. సరే. సో if a cloud that requires high security, not interested to use a public cloud, at the same time unable to manage a private cloud, at that time a single private cloud may be shared among similar community users. విజయవాడ నుంచి ఒక 4 ఫ్యాకల్టీలు వస్తారు గుంటూరు. వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా బస్సులో వస్తారు, ఒక్కొక్కరు ఎలానో వస్తారు. ఓ పని చేద్దాం, మన 4 కలిసి ఒక 25,000 నుంచి ఒక 1 lakh రూపీ లోపు, 25,000 రూపీస్ కూడా కార్లు వస్తున్నాయండి, మారుతి 800 ఏవో. అయితే ఓ ₹1,00,000 పెట్టేసి ఒక కారు కొందాం, అలా 25,000 రూపీస్ షేర్ చేసుకుందాం. ఈజ్ ఇట్ కార్ ఈజ్ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్? ప్రైవేట్. సిమిలర్ కమ్యూనిటీ యూజర్స్ అందరూ మాస్టర్ మైండ్స్కి వచ్చేటువంటి పీపులే, అందరు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్సే. అలా కాదు, మాస్టర్ మైండ్స్కి ఒకరు, జేఎన్టీయు నర్సరావుపేట ఒకరు, నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఒకరు, ఇటువైపు కిడ్స్ కాలేజ్కి ఒకరు, ఇంకొకరు వివిఐటికి, ఇలాంటి వాళ్ళు. ఇదేమన్నా ట్రావెల్ సర్వీస్ అండి? కాదు. సిమిలర్ కమ్యూనిటీ నీడ్స్ are going to be grouped. A single private cloud is shared among similar community users is said to be a community cloud. All banking sectors are going to share a single private cloud. Defense applications may use a single private cloud. So you tell me,
Public cloud is highly secure or community cloud is highly secure? Community cloud is more secure than public cloud. Is it private cloud is highly secure or community cloud is highly secure? Private cloud is highly secure. So whenever at least one public cloud and one private cloud, private cloud ni internal cloud antaru, organization cloud antaru, enterprise cloud antaru, public cloud ni open cloud or external cloud. At least one internal and one external cloud is connected together to form a cloud environment, what you call hybrid cloud. ఒక పబ్లిక్ క్లౌడ్, ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్, లేదా ఒక కమ్యూనిటీ క్లౌడ్, 2 or more clouds are combined together to form a cloud environment, what you call, it's a hybrid cloud. Question number 70. మీరు సాఫ్ట్వేర్ కొనాలా సార్? లేదు, కొనక్కర్లా. ఆన్ డిమాండింగ్ సర్వీసెస్ అన్నాను, ఇన్స్టాల్ చేయాలండి? అక్కర్లేదు. You can access anything on demanding services with the help of internet. Cloud computing. Cloud computing is a delivery of variety of services with the help of internet. నేను కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పాను సార్. Cloud computing is a method of sharing resources such as storage, network infrastructure, hardware, software, data, anything on demanding services with the help of internet on a pay-per-use basis in a scalable using any device, anywhere, any user. ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచైనా. సార్ ఇప్పుడు నేను నా మొబైల్ నుంచి నా గూగుల్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి పర్సనల్ కంప్యూటర్ నుంచి నేను గూగుల్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎనీథింగ్, ఎనీ డివైస్, ఎనీవేర్, అథెంటికేటెడ్ యూజర్ ఈజ్ అలౌడ్ టు యాక్సెస్ ద డేటా. ఆ గూగుల్ డ్రైవ్ని మీరు యాక్సెస్ చేయలేకపోవచ్చు, బట్ నేను ఆథరైజ్డ్ నా డ్రైవ్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఐ కెన్ యాక్సెస్ ద రిసోర్స్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ స్టోరింగ్ and accessing the data via different servers, which is an inverse to the local hard drives and private data center. ఒకప్పుడు if you want to access any data element that should be stored. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇండివిజువల్ పీసీ ఉందండి, ఇక్కడ పీసీ ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేయగలుగుతాను సార్? దీనిలో ఉన్నటువంటి హార్డ్ డిస్క్లో డేటాను మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు క్లౌడ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ డేటా అనేటువంటిది లోకల్గా ఉందా? నో. ఎవరి దగ్గర ఉంది? క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మొబైల్లో గూగుల్ డ్రైవ్ అంటే క్లౌడా కాదా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు యాక్సెస్ గూగుల్ డ్రైవ్ డేటా వితౌట్ ఇంటర్నెట్? నో. Who is going to maintain such data? Google service provider. ఎవరండి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? గూగుల్ సర్వీస్. ఈవెన్ ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్. ఫేస్బుక్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్లౌడ్. సరే, నేను ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాను సార్ ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత. ఫిజికల్గా ఉండేటువంటి బిల్డింగ్స్ అండి, చూడటానికి సర్వర్లు, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్, ఎవ్రీథింగ్. దాపుగా ఒక 10-15 ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయో అవన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. ఈవెన్ మంగళగిరి దగ్గర 12 ఎకరాల్లో ఒక క్లౌడ్ ఉంది సార్. చాలా చిన్న క్లౌడ్, చిన్న డేటా సెంటర్ మంగళగిరిలో. చాలా తక్కువ సైజులో ఉండేటువంటి 12 ఎకరాలండి, చాలా తక్కువ సైజ్ స్టోరేజ్ కోసం, లోపలికి వెళ్ళినవారు బయట వాళ్ళని. చాలా తక్కువ సైజులో ఉన్నటువంటి డేటా సెంటర్, ఇట్స్ ఎ క్లౌడ్, ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ప్రైవేట్ అంటే విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, పబ్లిక్ అంటే ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా యూజింగ్ ఇంటర్నెట్. Nowadays, cloud providers enables the business to interact with their or depend on costly on-site servers, maintenance and staff. They are completely removing their dependence. Removal. అక్కడ రాసుకోండమ్మా. Business people to remove their dependency on costly on-site servers, maintenance staff and other IT resources. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఉండటం వల్ల ఏమైంది అంటే, దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ద సర్వర్స్, దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ ద స్టోరేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ఏ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. నాకు ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు సార్. ఒక చిన్న ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ SAP అప్లికేషన్, సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్స్ ప్రోడక్ట్, SAP అప్లికేషన్స్, యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ 90 lakhs ఫర్ 1 year. ఒక్క సంవత్సరానికి అయ్యే కాస్ట్ 90 lakhs అండి.
చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయా సార్? నో. ఓన్లీ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్ మే యూజ్ ఈఆర్పి అప్లికేషన్ సచ్ యాజ్ ఎస్ఏపి. చిన్న కంపెనీ వాడు ఎప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు, పెద్ద కంపెనీ వాడు ఎప్పుడు టాప్లోకి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు. కానీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆన్ డిమాండింగ్ సర్వీసెస్. 1 మంత్కి 20,000 లేదా 50,000 అని చెప్పి నాకు అవసరమైనప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకుంటాను, యూజ్ చేసుకుంటాను, రిలీజ్ చేస్తాను. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపీట్ విత్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు. అందుకే nowadays cloud service providers support the business to remove the need for maintaining the local servers, local storages, or any other kinds of dependency. Everything is on demanding services. డెఫినేషన్ కూడా రాసుకున్నాను అక్కడ, కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది, లేదా క్లాస్ నోట్స్ రాసినా పర్లేదు మీకు. Cloud computing is a method of sharing services, storage is a method of storing services, storage, network, infrastructure, hardware, data, databases, or anything on demanding services with the help of internet on a pay-per-use, లేకపోతే పేపర్ యూజ్ అని రాస్తారు, అందుకోసం రాశారు పే పర్ యూజ్ బేసిస్. Gmail, you are using Gmail account, you are using Gmail, it is a form of cloud computing. You are storing your data in a Google Drive, that is an example of cloud computing. You are accessing anything from the Facebook, that is an example of cloud computing. Next, question number 18, different types of clouds in cloud computing. Deployment models అని చెప్పాను సార్, ఏమన్నానమ్మా? డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. అక్కడ స్లాష్ పెట్టుకొని ఎగ్జామ్లో ఒక్కొక్కసారి అలా కూడా అడగొచ్చండి. నోరు మూసుకొని వినవై. క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఎంతో కొంత ఇస్తారు, ఎంతో ఒక కామ్ కూర్చో, వాడికి ఎంతో కొంత ఇవ్వండి. డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఏం చెప్పాను సార్? 4 చెప్పాను. ఏంటవి? పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. ఫేస్బుక్ పబ్లికా ప్రైవేటా? గూగుల్ డ్రైవ్ మనం వాడుతుంది పబ్లిక్, ఒరిజినల్గా ప్రైవేట్. సార్ 1 TB మీరు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ 3,000 to 4,000 రూపీస్. 1 TB per 1 year. 1 year కండి 4,000 రూపాయలు అవుతుంది సార్. మీరు హైలీ సెక్యూర్ అంటే మీ డేటా మనం హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ చేసిన, మొబైల్ అయినా, పెన్ డ్రైవ్ అయినా, కంప్యూటర్ అయినా ఎప్పుడైనా లాస్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. కానీ క్లౌడ్లో ఉండేటువంటి డేటాని అనాథరైజ్డ్ పీపుల్ క్యాప్చర్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే లేవు. సో దెర్ ఆర్ 3 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారంగా, కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి 4 కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దెర్ ఆర్ 3 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్: ప్రైవేట్ క్లౌడ్, public cloud, and hybrid cloud. Which one is internal cloud? Private cloud. Which one is external cloud? Combination of internal and external is said to be hybrid cloud. సరే, ఒక చిన్న ఫంక్షన్ అనుకున్నాం. ఆ ఫంక్షన్కి మీల్స్ కావాలి, 2 రకాలుగా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో క్యాటరింగ్ వాళ్ళని పిలిచి, బాబు నువ్వు మా దగ్గరికి వచ్చి
మా క్యాంపస్లో నువ్వు ప్రిపేర్ చేసి ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చేసి అనొచ్చు. ఆన్ ప్రిమిసెస్ లేదు, నువ్వు తయారు చేసుకొని నాకు తీసుకొచ్చి డెలివరీ చేయి, క్యాటరింగ్ డైరెక్ట్గా మొత్తం ప్రిపేర్ చేసుకొస్తాడు, లారీలోనో ట్రాక్టర్లోనో లేదా ఆటోలో పట్టుకొచ్చేస్తాడు, అందరికి వడ్డించుతాడు, వెళ్ళిపోతాడు. అలా కాదు, మన దగ్గర ప్రైవేట్ మేబీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ క్లౌడ్ ఆర్ అవుట్ సోర్స్డ్ క్లౌడ్. మన దగ్గరే చేస్తే ఆన్ ప్రెమిసెస్, బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే అవుట్ సోర్సింగ్, వెనుక కదిలించుకోయి. దెన్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. Private cloud offers a cloud environment that is extensive, exclusive, completely exists within the organization. ఏదైనా కావచ్చండి, ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేటువంటిది ప్రైవేట్ క్లౌడ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ టు ది ఆర్గనైజేషన్. మన కంపెనీ కోసం మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తోంది. కార్పొరేట్ క్లౌడ్ అంటారు, ఎంటర్ప్రైజ్ క్లౌడ్ అంటారు. With the physical components resided, housed, hold on premises within the organization or outsourcing, that is vendors data center. Maximum private cloud అనేటువంటిది మన కంపెనీలోనే ఉంటుంది, మన ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటుంది. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ వన్ స్పెసిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. This solution gives high level of control. In Japan, high security will be provided by private cloud. Least security will be provided by public cloud. High scalability will be provided by public cloud. Limited security will be provided by, which one is highly expensive? Private cloud. Ala cost ఎక్కువండి. This solution gives a high level of control due to the fact that private cloud is available just only for one organization. సార్ ఏదైనా ప్రైవేట్ అన్నారు అంటే కారు వెళ్తుందండి, ఎవరో ఒక ఫ్యామిలీ కారు వెళ్తుండే మధ్యలో ఒక నెక్కించుకొని హైదరాబాద్ దాకా తీసుకెళ్తారా? లేదు కదా. దట్ మీన్స్ ఏ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. High flexibility will be provided by private or public. మన ఇష్టమా సార్, బస్ ఆపండి నేను ఆ గుడి దగ్గర ఫోటో తీసుకుని వస్తా, బస్ ఆపండి సెల్ఫీ తీసుకుంటే కుదురుతుందా సార్? నో. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మన ఇష్టం, మీకోసం మాత్రమే క్రియేట్ చేశారు, మీరే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఈజ్ హైలీ సెక్యూర్, హైలీ ఫ్లెక్సిబుల్ టు. కారులో వెళ్తుంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆగి భోజనం చేయొచ్చు సార్. ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కండి మీరు, గుంటూరు టు తిరుపతి, గుంటూరు టు హైదరాబాద్ అను ఎక్కడో వాడి కమిషన్ ఇచ్చే హోటల్ దగ్గర ఆపేస్తాడు సార్. కంపల్సరీగా మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ హోటల్లోనే భోంచేయాలి. చూసే ఉంటారు కొన్ని బస్ స్టాండ్ దగ్గర వాడికి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఒంగోలు దగ్గర తిరుపతి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒంగోలు దగ్గర ఆపేస్తాడు, ఆ హోటల్లోనే తీసుకోవాలి మీరు. అయితే తినేస్తారు, లేకపోతే మానేస్తాం. అదే మనకి నచ్చిన చోట కుదరదండి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ సమ్వాట్ లెస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్. హై ఫ్లెక్సిబిలిటీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ప్రైవేట్ క్లౌడ్, బట్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ వర్చువలైజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ the benefits includes a customizable architecture. Whatever the component you require is said to be customizable. మీకు ఏం కావాలో ఎలా కావాలో అలా చేసి ఇచ్చేదాన్ని కస్టమైజబుల్ అంటారు. మీ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టుగా క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేటువంటి దాన్ని ఏమంటారు? కస్టమైజ్. మీరు స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని రింగ్ టోన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు కస్టమైజ్. రింగ్ టోన్ ఏముండాలి, సౌండ్ ఎలా ఉండాలి, వాల్యూమ్ ఏంటి, లేకపోతే కనెక్టివిటీ ఏంటి, వీడియో ఏంటి, ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కస్టమైజబుల్. Enhanced security procedure, high security will be provided, and the capability to expand the computer resources as needed. దీనిలో 2 పాయింట్స్ కవర్ అయింది. ఎక్స్పాండింగ్ అంటే ఏమంటారు? స్కేలబిలిటీ. నీడెడ్ అంటే ఏమంటారు? ఆన్ డిమాండ్. అందుకే ఆ టెర్మినాలజీ చెప్పాల్సి వచ్చింది. Whatever the resources you require, those resources are going to be accessed on the needy basis. That is called as on-demand resources. దాన్ని ఏమంటారమ్మా? On-demanding resources అంటారు. So in this case, on-demand resources in the terms of scalability, high scalability will be provided by a model called a cloud computing. In many examples or cases or instances,
A business maintains a private cloud infrastructure within the organization on premises and provides cloud computing services to the organizational staff over intranet. ఇంటర్నెట్ వేరు, ఇంట్రానెట్ వేరు. మన మెయిన్ క్యాంపస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు సార్. మోహన్ సార్ మీట్ అవ్వాలండి డైరెక్టర్ గారిని అని చెప్పి అడిగిన వెంటనే మోహన్ సార్ మీట్ అవ్వాలి అడిగిన వెంటనే అక్కడ ఫోన్ తీసుకుంటారు. ఆ ఫోన్ తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రిసెప్షన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫోన్ తీసుకొని 2-3 అనగానే మోహన్ సార్ దగ్గరికి కాల్ వెళ్తుంది. సార్ మీకోసం సో అండ్ సో పర్సన్ వచ్చారండి, మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వాలి. ఏ ఆఫీస్లో చూడండి, ఇంటర్కమ్ అంటారు. ఇంటర్కమ్ పేరు వినుంటే 2-3 అంటే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, 2-4 అంటే సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్, 2-1 అంటే సో అండ్ సో డిపార్ట్మెంట్. లేదా హాస్పిటల్స్ కానీ ఈవెన్ కాలేజ్ క్యాంపస్లు కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఈ ఫ్లోరు అక్కడికి వెళ్ళాలి. జస్ట్ టెలిఫోన్ కనెక్టివిటీ అక్కర్లేదు. దెర్ ఈస్ ఎ ఇంటర్కమ్, ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్. If a network that exists within the organization is called as intranet. ఏదైనా ఒక నెట్వర్క్ ఆర్గనైజేషన్ లోపల ఉంటే దాన్ని ఇంట్రానెట్ అంటారు. ఇఫ్ ఎ నెట్వర్క్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుట్సైడ్ ది ఆర్గనైజేషన్, ఎక్స్ట్రానెట్. నెట్వర్క్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఈ సెట్ టు బి ఇంటర్నెట్. అన్ని నెట్వర్క్స్ కలిపేస్తేనేమో ఇంటర్నెట్ అండి. మన కంపెనీలో మాత్రమే ఉంటే ఇంట్రానెట్ అండి. అవుట్ సైడ్ కూడా ఎక్స్టెండ్ అయితే ఎక్స్ట్రానెట్. సో ఇన్ మెనీ ఇన్స్టాన్సెస్ a business maintains a private cloud infrastructure on premises and provides cloud computing services to internal users. Who are internal users? Organizational employees over intranet. అదే పబ్లిక్ క్లౌడ్ అయితే ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తే ఓవర్ ఇంటర్నెట్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి సార్? ఎనీవన్ కెన్ యాక్సెస్ ద క్లౌడ్ సర్వీసెస్. ఫేస్బుక్ ఎక్స్ట్రానెట్లో వస్తుందా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్. అమ్మ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అనే పేరు వచ్చింది అంటే దాని పేరు ఇంటర్నెట్ అంతే. ఇన్ అదర్ కేసెస్ కంపెనీ ఎంగేజెస్ విత్ థర్డ్ పార్టీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ టు హోస్ట్, టు మేనేజ్, టు ప్రొవైడ్ అండ్ ఆపరేట్ ఇట్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ సైట్. 2 రకాల పాయింట్స్ చెప్పాను. ఒకటి ఇన్ హౌస్ ఆర్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అవుట్సోర్స్డ్ క్లౌడ్. అవుట్సోర్స్డ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? థర్డ్ పార్టీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్. ప్రైవేటే రెండు, కానీ ఇక్కడే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఇస్తేనేమో ఇన్ హౌస్ అండి. బయట ప్రిపేర్ చేసుకొని తీసుకొని సర్వీస్ చేస్తేనేమో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ థర్డ్ పార్టీ ఆర్ అవుట్సోర్స్. మొత్తం క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఎన్నమ్మా? 4. మన సిలబస్ ప్రకారంగా అయితే 3. నెంబర్ 1 ప్రైవేట్ క్లౌడ్, పబ్లిక్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. ఇంటర్నల్ క్లౌడ్ అని ఎవరిని అంటారు? హైలీ సెక్యూర్ ఎవరు? అలానే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ దర్ ఈజ్ ఏ సపరేట్ టర్మ్. అది కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉందని ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తున్నాను. SLA అంటారమ్మా, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. SLA, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. SLA. This is an agreement between cloud computing service provider and service consumer. సార్ నేను ప్రొవైడర్ నండి, మీరు కన్జ్యూమర్ సార్. మన మధ్య ఉండేటువంటి అగ్రిమెంట్ని వీ కాల్ ఇట్ ఆస్ SLA, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సార్ మీరు వికాస్ సార్ దగ్గరికో, మోహన్ సార్ దగ్గరికో లేదా మేడం గారి దగ్గరికి మాట్లాడాలి అంటే డైరెక్ట్గా రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతారా సార్? లేదు కదా. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్, క్యాంపస్ ఇన్ఛార్జ్, అదే ఆడపిల్లలు అయితే ఎవరో ఒకరు ఇన్ఛార్జ్ కంపెనీ అవ్వాల్సిందే. వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పంపించరు. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ PA దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, స్లిప్ రాస్తారు, లోపలికి ఇస్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన టైంలో దేర్ షుడ్ బి ఏ రూల్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ అని చెప్పి మనం వెళ్ళి లోపల మీరు మాట్లాడాల్సి. ఇంట్లో అమ్మతో మాట్లాడాలి సార్. డోర్ నాక్ చేసి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మామ్, ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు యూ ఫర్ 2 minutes, కెన్ యూ స్పేర్ 2 minutes ఫర్ మీ చెప్తారా? అంటే పబ్లిక్లో క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఒకరు, కన్జ్యూమర్ వేరు. క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరు? ఇంటర్నెట్. కన్జ్యూమర్ ఎవరు? నేను. వాడెవరో తెలీదు, మనమెవరో తెలీదు.
అలానే ప్రైవేట్ అయితే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆర్గనైజేషనే, కన్జ్యూమర్ కూడా ఆర్గనైజేషనే. యూ టెల్ మీ వేర్ ఎస్ఎల్ఏస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, ఈజ్ ఇట్ ప్రైవేట్ ఆర్ పబ్లిక్? పబ్లిక్. వెరీ గుడ్, పబ్లిక్. ఇంట్లో టిఫిన్ చేస్తున్నారండి, మీకు నచ్చిన టిఫిన్ ఇడ్లీనో పూరీనో, ఇడ్లీ కాదులే, ఇడ్లీ అంటే మీరు డెడ్లీ, అది కాదులే, పూరీనో లేకపోతే దోశలన్నా అమ్మని అడగాల్సిన అవసరం లేదు, తను లేదు డైరెక్ట్గా తీసుకొని వేసుకొని, అలా కుదురుతుందా? వేరే హోటల్కి వెళ్ళి కూడా మనకు నచ్చినట్టు చేయడానికి. పబ్లిక్ వేరు, ప్రైవేట్ వేరు. ఎస్ఎల్ఏస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, వీక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. అమ్మతో మాట్లాడడానికి రూల్స్ అక్కర్లేదు సార్, ప్రోటోకాల్స్ అక్కర్లేదండి. కానీ బయట ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వాట్ యు కాల్ ఏ థర్డ్ పార్టీ. నెక్స్ట్ వన్, పబ్లిక్. Public cloud stores and manages access to the data and applications with the help of internet. For example, internet will be replaced by intranet, then it is called private. Very good. ఎందుకంటే ఇంట్రానెట్ అని వాడాము అంటే విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ దట్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైవేట్. It is fully virtualized, enabling an environment in which shared resources may be utilized as necessary on demanding. Whenever a resource is needed, we are going to use the resources is called on demanding services, because these resources are offered through the internet. అమ్మ వెబ్ అన్నా ఇంటర్నెట్ అన్నా ఒకటే, ఎలా అయినా వాడచ్చు. W3C అంటారండి దీని, W3C. W3C is nothing but World Wide Web Consortium. www వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా gmail.com ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా http://www డాట్ సో అండ్ సో anu.inf or something. Because these resources are offered through the web, the public cloud deployment model enables and supports organization to grow with more ease. Scalability is very high. Scalability is very ease ante easy. And the option is to pay for the cloud services on as needed basis is a significant benefit over the local servers. నేను ఫస్ట్ చెప్పిన డెఫినేషనే దీనిలో కవర్ అవుతుంది. ఆన్ డిమాండ్, స్కేలబుల్, పే పర్ యూస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. అలా ఉంటే ఆ క్లౌడ్ని ఏమంటారండి? పబ్లిక్ క్లౌడ్. మనకు అవసరమైనటువంటి సర్వీసెస్ని మీరు క్యాప్చర్ చేసేటువంటి కాంపోనెంట్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. ఏమన్నాను సార్? మధ్యలో ఎక్కడైనా ఎక్స్టర్నల్ క్లౌడ్ అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్, ఇంటర్నల్ క్లౌడ్ అంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్. Whenever there is a need for, public cloud wants to communicate with the private cloud, or private cloud wants to communicate with the public cloud, such a concept is said to be hybrid cloud. Hybrid cloud combines the features of both public and private cloud models that support the organization to make the complete usage of, exploit, make usage of, complete utilization of its benefits of shared resources while assigning their infrastructure or leveraging existing IT infrastructure for machine critical security needs. Whenever an organization wants to communicate with a private public cloud or internet user wants to communicate with a private cloud consumer, we are going to utilize the services of both the public and private. దాన్ని ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అంటారు. The hybrid cloud infrastructure or architecture supports business to store sensitive data on premises within the organization and access it through applications provided by a public cloud, launched by or hosted by a public cloud. అమ్మ నేను నా కంప్లీట్ డేటా మొత్తాన్ని ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసి నా మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ సమ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఏమో ఇంటర్నెట్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఏమో హైలీ సెక్యూర్డ్ క్లౌడ్. నా సెన్సిటివ్ డేటా మొత్తాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాను? పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్? ప్రైవేట్. యాక్సెస్ చేయడం కోసం ఇంట్లో నా దగ్గర ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఉందనుకుందాం.
నా ఆర్గనైజేషన్ క్లౌడ్ ఉంది. ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ దోస్ రీసోర్సెస్. ఏం చేయాలి సార్? ఇంటర్నెట్ ఉండాలా వద్దా? ఇంటర్నెట్ ఉంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదండి. అందుకే దెర్ ఈస్ అ నీడ్ ఫర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏ మోడల్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. రెండింటిని కంబైన్ చేసేటువంటి కాంపోనెంట్ పేరే వై కాల్ ఇట్ as హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. అలానే ఇంకొకటి కూడా చెప్పాను. ఇఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ that is not in a position to invest or maintain, that is not in a position to maintain its own infrastructure, instead it is going to capture the information. Coming up on how to get over. సార్ ఫేస్బుక్ అనేటువంటిది ఒక క్లౌడ్ అండి. ఈ ఫేస్బుక్ క్లౌడ్లో ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. And boasts over 1 billion users. But handling the profiles, photos, and messages of more than 1 in 7 people on the planet calls for technology on a simply staggering scale. So, how do they do it? Whatever the screen you are seeing, this is a Facebook cloud. Invented by Harvard students in 2000. ప్రపంచం నాశనం అవటానికి ఒకటి కారణం వాడే, మార్క్ జూకర్బర్గ్. ఇంకొకడు ముఖేష్ అంబానీ. ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ నుంచి పిల్లలు చెడగొడుతున్నాడు. వాడు ఫేస్బుక్ తయారు చేసి పిల్లల్ని చెడగొట్టాడు. 2004. This social networking site lets your friends know what you're doing at the click of a mouse. 8 years after this company's birth, it floated on the stock market with a value of an incredible $104 billion. You can tell it was set up by students, because in here they do things a bit differently. Graffiti and touchscreen technology vie for wall space. Vending machines serve up boxes of tech instead of cans of soda. And open bars and video games entertain a staff with an average age of just 26. But this quirky environment seems to work. Their website has clicked with the world and has been growing at a rate of 100 million new users every 6 months. Handling the personal details of that many people is a massive challenge. We have 1 engineer here for every 1 million users on the site. We operate at just an unprecedented scale. There's no user guide for how this works, because no website has ever handled this many visitors before. When you've got more users than there are cars in the world, one of the biggest problems is storage. The storage in your laptop could fit in your hand. Here, they need something bigger. మనం ఒకసారి డేటా స్టోర్ చేయడం కోసం చూడండి, మొబైల్ ఫోన్లో నార్మల్ మెమరీ కార్డు ఉంటే 4 GB ఆర్ 16 GB ఆర్ 32 GB 2-3 సినిమాలు స్టోర్ చేయగానే స్టోరేజ్ అయిపోతుంది. ఆ 32 తీసి 64 ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. కానీ ఫేస్బుక్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు, మీ ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసిన పోస్టులు, మీరు చేసిన కామెంట్లు, లైక్లు, షేర్లు, ఎవ్రీథింగ్ ఎప్పటి నుంచి సార్? స్టార్టింగ్ క్రియేషన్ దగ్గర నుంచి స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఇంత మొత్తం డేటా స్టోర్ అవ్వాలి అంటే ఏ సింగిల్ సర్వర్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సఫిషియంట్. స్టోరేజ్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. దట్స్ వై వీ రిక్వైర్ ఏ క్లౌడ్. In Prineville, Oregon, the landscape is dominated by a monster data center of 300,000 square feet. It's like having a memory chip the size of 3 football fields, and it costs hundreds of millions of dollars to build. క్యారీ చేసేటువంటిది మొత్తం హార్డ్ డిస్క్లు అండి, హార్డ్ డ్రైవ్స్ అంటారు. మన పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఒక హార్డ్ డిస్కే ఉంటుంది సార్, అది ఎస్ఎస్డి. ఈ మధ్య అయితే చాలా స్లీక్గా వచ్చేస్తున్నటువంటి ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డ్రైవ్స్. అదే వీళ్ళు క్యారీ చేసే మొత్తం ర్యాక్ అంతా హార్డ్ డ్రైవ్స్ అండి. This is where your information is stored, in cutting-edge servers and massive memory banks, with data flying between them. ఆ బ్లూ కలర్ లైన్స్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ అండి. నార్మల్గా వైర్డ్ కేబుల్స్ ద్వారా డేటా మే బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. మీ ఇంట్లో కేబుల్ వైరు ఎప్పుడైనా చూస్తే ఆ కేబుల్ వైర్ 4 టచ్ చేయండి, లైట్గా షాక్ వస్తుంది. ఏం కాదండి, వర్షం పడుతున్నప్పుడు కాదు సార్, మామూలుగా చెక్ అయినా వద్దులే బాబు, మీరేం చేస్తారు, చేయి పట్టుకొని చూడండి, లైట్గా షాక్ వస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే 4 పెడితే బాగా తెలుస్తుందని నా ఉద్దేశం. కానీ అంటే ట్విస్టెడ్ పెయిర్ కేబుల్, మనకున్నటువంటి ఈ ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్, కోయాక్సియల్ కేబుల్స్ మే ప్రొవైడ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. కానీ ఫైబర్ ఆప్టిక్లో డేటా కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ లైట్. మీరు శంకర్లా సెంటర్ సండే కానీ సండే మార్కెట్లో కూడా చూడండి, చిన్న చిన్న వైర్ లాగా ఉంటాయి. వాడు బటన్ ఆన్ చేయగానే లైట్ పాస్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది వైర్లో. ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ అంటారండి. ఆ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ రోడ్లన్నీ తవ్వేసి వేశారే కదయ్యా, జియో వాడు, ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళందరూ, ఏపీ ఫైబర్ నెట్ అనేది ఇదని. ఫైబర్ ఆప్టిక్ మీన్స్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ లైట్. At the speed of light through over 21 million feet of fiber optic cable. Internet again. The internet is a physical building just like this. Because a world without social networks సార్ would ఇక్కడ be చూడండి, ఇది
జస్ట్ ఫర్ టెంపరరీ పవర్ ఫెయిల్యూర్ So they should never run out of power. జనరేటర్లు ఉన్నాయి. But just ఆ like when you forget జనరేటర్లు to back up చూస్తే work on your PC, అపార్ట్మెంట్స్ లా a ఉన్నాయి. power failure could be disastrous. So just in అదిగోండి. case, huge diesel generators stand by as a backup. ఓన్లీ ఫర్ బ్యాకప్. అది కూడా సోలార్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయండి. అసలు పవర్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఫిజికల్గా ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్, ఫిజికల్గా కనిపించేటువంటి కాంపోనెంటే క్లౌడ్. అంతే తప్ప జనాలు గాల్లో ఉందని చెప్పడానికి కాదండి. దట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ సింబల్. ఎలా వచ్చిందండి అంటే, ఒకప్పుడు ఇంటర్నెట్ నండి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంటర్నెట్ ఫ్లో డయాగ్రామ్స్లో. మనవాళ్ళు దాన్ని ఏం చేశారు, దీన్ని క్లౌడ్ అని పెట్టి ఇక్కడ సూర్యుడు, ఇక్కడ కొండలు, ఈ మధ్యలో వీడియో పుస్తకం అందే. ఓకే.